80 năm độc lập, hành trình khát vọng và tự hào. Ngày 2 tháng 9 năm 1945. Một ngày mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc. Tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đó không chỉ là lời tuyên bố về độc lập chính trị, mà còn là bản tuyên ngôn của ý chí, của khát vọng tự do và hạnh phúc đã được ấp ủ qua bao thế hệ. 80 năm trôi qua, con đường từ một quốc gia bị nô dịch trở thành một đất nước độc lập, vươn lên mạnh mẽ là một hành trình đầy gian lao, anh dũng nhưng cũng ngập tràn niềm tự hào. Mốc son độc lập và những năm tháng gian lao. Độc lập không phải là món quà mà chúng ta có được, mà là kết quả của một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ, bằng máu, bằng nước mắt và bằng ý chí kiên cường. Ngay sau khi tuyên ngôn độc lập được đọc, dân tộc ta đã phải đối mặt với hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc đã nhất tề đứng lên, thề thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Từ Điện Biên Phủ ghi lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đến đại thắng mùa xuân năm 1975, chúng ta đã viết nên những trang sử chói lọi, khẳng định sự bất khuất của dân tộc Việt Nam. Cuộc chiến kết thúc, đất nước hoàn toàn thống nhất. Tưởng chừng như đã có thể an hưởng hòa bình, nhưng những thách thức mới lại mở ra. Nền kinh tế kiệt quệ sau chiến tranh, hậu quả nặng nề của chiến tranh, cùng với cấm vận và những biến động phức tạp của thế giới đã đẩy đất nước vào muôn vàn khó khăn. Hàng triệu người dân Việt Nam phải sống trong cảnh thiếu thốn, gian khổ, nhưng khát vọng xây dựng một đất nước hòa bình, thịnh vượng chưa bao giờ tắt. Kỷ nguyên đổi mới và hành trình phát triển vượt bậc. Bước ngoặt lịch sử đến vào năm 1986, khi Đảng ta khởi xướng công cuộc đổi mới. Đó là một quyết định táo bạo, mở ra một chương mới cho sự phát triển của đất nước. Từ một nền kinh tế tập trung bao cấp, Việt Nam chuyển sang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu mà chúng ta đạt được kể từ đó thật đáng kinh ngạc. Từ một quốc gia thiếu đói, Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Nền kinh tế tăng trưởng liên tục, với tốc độ ấn tượng trong nhiều thập kỷ, đưa Việt Nam từ một trong những nước nghèo nhất trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh, và cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển mạnh mẽ, từ những con đường, cây cầu đến các khu đô thị hiện đại. Không chỉ về kinh tế, lĩnh vực xã hội cũng đạt được những bước tiến vượt bậc. Hệ thống giáo dục được đổi mới, mở rộng cơ hội học tập cho mọi người dân. Y tế được chú trọng, với nhiều bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh được xây dựng và trang bị hiện đại. Sức khỏe và tuổi thọ của người dân Việt Nam ngày càng được nâng cao. Việt Nam trên bản đồ thế giới. Từ một quốc gia bị cô lập, Việt Nam đã tích cực, chủ động hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế và chính trị toàn cầu. Chúng ta là thành viên của nhiều tổ chức quan trọng như Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC và đặc biệt là việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, trở thành một đối tác tin cậy và có trách nhiệm. Hình ảnh của một Việt Nam năng động, hòa bình và thân thiện đã trở nên quen thuộc với bạn bè quốc tế. Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc được quảng bá rộng rãi. Từ vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long, Hội An đến những món ăn truyền thống như phở, bún chả, Việt Nam đã trở thành một điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Khát vọng vươn lên và trách nhiệm của thế hệ trẻ. 80 năm độc lập cũng là 80 năm nuôi dưỡng những thế hệ người Việt Nam kiên cường, tài năng và đầy khát vọng. Thế hệ trẻ hôm nay được thừa hưởng những thành quả quý báu mà cha ông đã đánh đổi. Chúng ta được học tập, được tiếp cận tri thức của nhân loại, được thể hiện tài năng và hoài bão của mình trên một sân chơi rộng lớn. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Để đạt được mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ 21, chúng ta cần phải đối mặt với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, dịch bệnh và sự cạnh tranh khốc liệt. Thế hệ trẻ cần tiếp tục phát huy tinh thần của tuyên ngôn độc lập, không ngừng học hỏi, sáng tạo và có trách nhiệm với cộng đồng. 80 năm độc lập là một mốc son chói lọi, là động lực để toàn dân tộc vững bước trên con đường hội nhập và phát triển, góp phần vào sự tiến bộ chung của nhân loại. Tự hào về quá khứ anh hùng, chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp những trang sử vẻ vang, xây dựng một đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và trường tồn. 80 years of independence, a journey of aspiration and pride. September 2nd, 1945. A day forever etched in the history of the Vietnamese people. At Ba Dinh Square, President Ho Chi Minh read the Declaration of Independence, proclaiming to the world the birth of the Democratic Republic of Vietnam.
it was not merely a statement of political independence, but a declaration of the will and the aspiration for freedom and happiness nurtured through generations. 80 years have passed, and the journey from a subjugated nation to a strong, independent country has been one of great hardship and heroism, yet also filled with immense pride. A milestone of independence and years of hardship. Independence was not a gift we received, but the result of an endless struggle with blood, tears, and an indomitable will. Immediately after the Declaration of Independence was read, our nation had to face two great wars of national defense. Under the leadership of the party and President Ho Chi Minh, the entire population rose up as one, with a resolve to sacrifice all rather than be enslaved. From the glorious Dien Bien Phu, which shook the globe, to the great spring victory of 1975, we wrote brilliant pages of history, affirming the unyielding spirit of the Vietnamese people. When the war ended, the country was fully reunified. Just as we thought we could enjoy peace, new challenges emerged. The economy was exhausted after the war. The devastating consequences of conflict, along with embargoes and complex global changes, pushed the country into countless difficulties. Millions of Vietnamese people had to live in a state of deprivation and hardship, but the aspiration to build a peaceful and prosperous country never faded. The Doi Moi era and a journey of remarkable development. A historical turning point came in 1986 when our party initiated the Doi Moi renewal process. It was a bold decision that opened a new chapter for the country's development. From a centrally planned economy, Vietnam transitioned to a socialist-oriented market economy. The achievements we have made since then are truly astonishing. From a starving nation, Vietnam has become one of the world's leading rice exporters. The economy has grown continuously at an impressive rate for decades, transforming Vietnam from one of the poorest countries into a middle-income nation. People's lives have improved significantly. The poverty rate has dropped sharply, and infrastructure has been strongly invested in and developed, from roads and bridges to modern urban areas. Beyond the economy, the social sector has also made great strides. The education system has been reformed, expanding learning opportunities for all citizens. Healthcare has been given priority, with many modern hospitals and medical facilities being built and equipped. The health and life expectancy of the Vietnamese people are continuously increasing. Vietnam on the world map. From an isolated country, Vietnam has actively and proactively integrated deeply into the global economy and politics. We are a member of many important organizations such as the United Nations, ASEAN, APEC, and notably, the World Trade Organization WTO. Vietnam's position on the international stage is increasingly enhanced, becoming a reliable and responsible partner. The image of a dynamic, peaceful, and friendly Vietnam has become familiar to international friends. Our rich and unique cultural identity has been widely promoted. From the beauty of Ha Long Bay and Hoi unto traditional dishes like pho and bun cha, Vietnam has become an attractive destination, drawing millions of tourists each year. The aspiration to rise and the responsibility of the youth. 80 years of independence have also been 80 years of nurturing generations of resilient, talented, and aspiring Vietnamese people. Today's youth inherit the precious achievements that our ancestors sacrificed to obtain. We have the opportunity to study, to access global knowledge, to showcase our talents and ambitions on a grand stage. However, the road ahead still holds many challenges. To achieve the goal of becoming a high-income, developed nation by the mid-21st century, we need to face global challenges such as climate change, epidemics, and fierce competition. The younger generation needs to continue promoting the spirit of the Declaration of Independence, constantly learning, innovating, and being responsible to the community. 80 years of independence is a brilliant milestone, a driving force for our entire nation to steadily advance on the path of integration and development, contributing to the common progress of humanity. Proud of our heroic past, let us continue to write glorious pages of history, building a prosperous, happy, and enduring Vietnam.